उस्मानिया यूनिवर्सिटी एलुमनी ऑफ शिकागो की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला यौम तासीस तकरीब शिकागो में मुनक़द हुई। अमित कुमार कौंसल जनरल हिंद मुतैना शिकागो और प्रोफेसर डी रविंदर वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। खदीर फारूकी एडिटर रोजनामा अंगारी भी मेहमान एजाजी की हैसियत से मौजूद थे। इस तकरीब में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के काबिल फख्र सुपूतों ने शिरकत की और यूनिवर्सिटी से अपनी देरीना वाबस्तगी की यादें ताज़ा की। इस्तकबालिया कमेटी में अशफाक सैयद, विनोज चिनामुलू, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, शेख अनवर अहमद, जकी बसालत, मोहम्मद सलीम और AR सलीम मौजूद थे, जबकि डॉक्टर सुरेश रेड्डी, मोइजुद्दीन, श्रीनी पाल टीपू और आदिल सैयद माविनकार थे। Good evening to all of you. Good evening to ladies and gentlemen. Honorable Council General of India, Sri Amit Kumar ji and Madam Amit Kumar ji, and the organizing committee, particularly Ashfaq ji. I think from last 10 days, every day he has been calling me and messaging me and after me. So finally, I was able to hear because of all of you and the organizing committee. I think each and everyone, I thank each and everyone for your support and inviting me to for this important function and the important foundation day. In fact, the Rajamundra Senior and Sheikh Anwar Ahmed, Senior Hotel, Jaki Basat, Muhammad Salim Garu, Hanuman Reddy Garu. In fact, Hanuman Reddy Garu, which I had the opportunity to meet him in New Jersey. My journey started from 25th onwards, almost more than 7 cities which so far which I have covered, and almost back to back. Every second day I flew from one city to another city and explaining I think trying to bring back the glory of the Uస్మానియా University. So I think I'm like to take, we have given just 10 minutes time to me, but teachers have the